Please be seated. Pleasant week. There is going to be an important announcement coming from Ahmad Darya and Mariwan Naqshbandi, who are here from Kurdistan. And Awad, please come to the stage. We had made the introduction yesterday, so I will not waste my time and your time in making a repetition of introductions. Feroz and Maruf, please come because Awad wishes to give you a presentation. Pardon me? No, I'm taking the picture, transfer it to the Kurdish community in order to know how's going the Congress. Okay, the whole thing. Yeah. Thank you. And on behalf of Fazana, I would like to present this book of Divine Songs of Zarathustra. Yeah, but he got cold. He got cold. I think he feels something. زۆر سپاس بۆ هەموو شتێک، سپاس بۆ ئێوەی خۆشەویست و ئازیز، سپاس بۆ هەموو هاوڕێکانم لە ئوسترالیا و لە کالیفۆرنیا، باوکی ڕۆحیم بابا، داروێش، ژیلا، مەنیجە خاتون، جیهانیان هەموویان، فەریبۆرس، شاروز، کەمبوز، هەموو ئێوەی خۆشەویست کە دایم منتان لەبیرە. Thank you for everything. Thank you all the friends. I can't repeat all the names she mentioned. I think you guys understood. Among them, Mr. Darush Irani, Mr. Gandhi, Ali Jafari, Manija Khanam, Pure Gila. ئێمە ئاڤێستامان هەبوو ئاڤێستا خاپور. ئاڤێستا خاپور ئەو کچە زەردەشتیە بوو کە لە کوردستانی ڕۆژئاوا لە سووریا خۆی بەدووسێتە بابەتە قانەوە بۆی کە نەچن شوێنەوارە زەردەشتیەکان قەسڵ بکەن. سێ شوێنەواری 3000 ساڵ کۆنی لێبوو، بۆیە داوا لە هەمووتانەکەم یەک دەقە هەستین دوعا بۆ ڕۆحی شادی ئاڤێستا خاپور بکەین. We have a lady, Avesta Kapur, who sacrificed her life in front of Turkish tanks to destroy remains of the Zoroastrian historical places, and she died for a minute for her soul that she defended Zoroastrians in Syria.
زۆر سپاس. Thank you very much. ئێوە ئەزانن کە ژیان لە کوردستان چۆن زەحمەتە. ئێوە ئەزانن کە لە هەموو لایەکی کوردستان کە لە هەر چواردەورمان من باسی هاوڵاتیانی شارەکانی دراوسێمان ناکەم، بەڵام باسی ڕژێمەکانەکەم کە هەمویان کە ئاینیش و کە سیاسەتیش بۆ مەسلحەتی خۆیان بەکارێنن، کە ئێمە لە شارێک دەستمان پێکردووە سیاسەت و نیزامی هەر چواردەورمان دژایەتیمانەکە و لە ناو خۆشمانە گروپمان بۆ نێرن کە دژایەتیمان بکەن. بۆیە بەڕاستی ئەو ئیشەی کە ئێمە دەستمان پێکردووە کارێکی زۆر زۆر زەحمەت و زۆر قورسە. If you all know, in Kurdistan, the country, not the people, but the regimes around Kurdistan, all are against us, and they fighting us and fighting our history. The life in Kurdistan is not very easy. It's very difficult, and the work over there in Kurdistan is not that easy. هەموو وەزانین کە هەموو خطوەیەک هەموو هەنگاوێک لە یەکەم دەرەجە یەکەم قادرمە دەست پێکات. ئەو یەکەم قادرمەی کە ئێستا 300,000 کەس گەڕاوەتەوە بۆ ئاینی زەردەشتی، ئاینی باوباپیرانی خۆمان لە کوردستان، کتێبخانەیەکی زۆر بچکۆلانە بوو، ئەوە نەبوو کە بەناوی کتێبخانەی مێد هەر بەناوی مێدەکانەوە ناومناوە کە هاوسەرەکەم زۆر پشتگیری کردوم، زۆر سپاس یەکەم لێرەوە. لەو کتێبخانە بچووکە کە یەکەم ئافرەت بووم لە کوردستان کتێبخانەم دانا و هەر لەو کتێبخانەوە کاک مەریوان نەقشبەندیشم ناسی کە هات بۆ پیرۆزبایی لەگەڵ وەزیری ئەوقاف بە لۆگۆیەکی زەردەشتیەوە، لۆگۆکەم تۆزێ گەورەتر بوو، لە هەموو وەزیرەکانە هاتن، هەمویان هەندێکیان وە کەناڵەکان، سایتەکان، جەریدەکان، مجەلەکانە هاتن بۆ پیرۆزبایی لە من. لەوێەوە کە خەڵک ئەو لۆگۆیەتی لە تەلەڤیزیۆن هەمویان ئەوە زەردەشتیە هەموو هاتن بۆ مەکتەبەکەم بوو بە نادیەکی سەقافی زەردەشتیەکان. As you know now, almost about 300,000 Zoroastrians in Kurdistan. It all started from a small bookstore that I established in Sulaimaniya, which I called it the Mead bookstore. And it was very small, but I had a farah on my necklace, and people coming, they look at me, they say, oh, she's Zoroastrian. And there were people started coming out slowly, they liked it, and they became, they were converted. A lot of people, well, not converted, returning back to Zoroastrianism because we don't consider them convert, they return back. And among the people who came to see me at that bookstore was Mr. Mariwan Naqshbandi from Government Ministry of Awqaf of Religions, and many other ministers in Kurdistan came for first time. A woman comes out because it's a man's world over there. Women don't come out to do things like that. And many other people from TV stations, I think, coming taking pictures. And all of them, I intentionally met them to see the farahar on my chest. And they were recognizing, oh, there is a Zoroastrian, and slowly started, coming out from their places and announcing their Zoroastrianism. اینجا دەستمان کرد بە نووسینی پەیڕۆ و پرۆگرام تەسجیلکردنی ڕێکخراو کە ئێستا ڕێکخراوە کە بە ناوی ویسمان زەن بیکەین، بەڵام نەیانهێت چونکە ڕێکخراوی تر هەبوو بە ناوی زەن بۆ فەیلسوفی. باشە وەحاصل زۆر دەنگ هاتە ڕێگامان وە زۆر ئیهانەت کراین، بەخراپە سیارەمان شکا، شتمانی برات، تەهدید کران، تەهدیدیان بۆ مێردەکەم ئەنارشتی کرا، بەڵام ئەمانە هیچی تەسیری تێ نەکردین. خۆشبەختانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لێرە زۆر سپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکەم مادەی 5 دەرکرد لە ڕێی مادەی 5 ساڵی 2015 ترسی زەردەشتیەکانی شکان. ڕێگای لە هەموو کەسێک کرد کە هجووم کاتە زەردەشتیەکان. بەو شێوەیەوە کە بۆ یەکەم جار نوێنەری ئاینەکاندان لە 8 ئاین ڕژیستەر کرا و یەکێک لە نوێنەری ئاینەکان کە هەر 7 پیا بوو تەنها من ژنم کە ئەوە گەینە لە ئاینی زەردەشتی جیاوازی نییە لە بینی ژن و پیاو. It wasn't a very easy task on us. I used to get a lot of threats from people and a lot of bad things. They break my car, they attack our houses, and they sent bad messages about me to my husband, and she stayed fast behind me, and we didn't give up, and that stronghold made people Zoroastrian to come back, and thanks to government who produced put the Article 5, which is freedom of religions, in the law, and that was a great help for us to come out and to be more progressive and more active to do our work.
ئێوە هەموو زان کە کوردستان وڵاتی ئاریان بووە، وڵاتی زەردەشتیەکان بووە. لە هەموو کون و قژبنێکی کوردستان شوێنەوار هەیە، ئاسار هەیە. هەر پارچەیە مەتر هەڵەکەنین ئاساری تیا. ئەوە یەکێک لەو ئاسارانە کە هێدامە لەگەڵ خۆ پارەیەکە کە ئەڵێن ئەگەڕێتەوە بۆ 3000 ساڵ لەمەوبەر ئەوەی کە حەزەکات بێنێت لایتی تەلەفۆنەکەی بکاتەوە لەبەرەوەی کە خۆڵێکی تیا خۆڵەکە بریسکە ئەدا کەس نازانێت تا ئێستا ئەم خۆڵە چییە و پارەکەش ئەدات کە مەشغەڵی ئاگری زەردەشتیانە. بۆیە من داواتان لێکەم کە بێن سەیری ئەو شوێنەوارانە بکەن. ئەمە هی ئێوەیە، ئەمە هی ئێوەی زەردەشتیە تکایە وەرن بیپارێزن بە هەر یەکەونەیەک پارچەیە بەرێن. ئەمە شوێنی ئێوەیە بگەڕێنەوە بیپارێزن، تەماشایکەن، هەر هیچ نەبێ سەردانی ئەو شوێنەوارانە بکەن. If you come to Kurdistan, as you all know, it's Aryan land, and it's full. Every meter you dig in, you find some Zoroastrian or Aryan artifacts and places. I argue, come over, see, because it's belonged to you. Come and see it, renovate it, and bring it back. It's very useful. Here is, I bring a little coin to you that I found, and with the soil, I picked it up. The soil is all shines and bright. We don't know what the soil is made of, but this coin, which has the fire temple on one side of the coin, you could see, you could take a picture of it. But there are a lot of buildings, a lot of archaeological places, all prove this is land of Zoroastrians. It's belonged to you. Come and visit and see if you can renovate, come and renovate it. بالنسبة لنا اليوم من أزانم كليريا زردشتياني بارس هي إيراني هي هم زردشتياني ولاتان ليريا وأجزانم من همو يوم خوشي وإيوش همو خوش من تام خوشي كتبو همو نبين بيك بو جیاوازی هەبێ لە بەیتمانە. ئێمە ئەزانین کە ئەم دنیاە ئەم عەرزە تەنها زەردەشتیان نەتوانن ڕزگاری بکەن. هەتا هەموو جیهان نەگەڕێتەوە بۆ زەردەشتی جیهان هەر ناخۆشیە بێت، هەر شەڕە بێت، مرۆڤەکان ناتوانن بەخۆشی بژین. بۆیە داواتان یەکەم بە هەموو دەستی یەکتری بگرین، هەموو بڵێن زەردەشتیانی دنیا، هەموو زەردەشتیانی جیهان یەکە یەک دەنگە. ئێمە یەک گاتامان هەیە، مەزابمان نییە، تەنها یەک خوا یەک پێغەمبەرمان هەیە، ئەویش زەردەشتی مەزنە. I know we have Parsi, we have Irani, we have different kind of Zoroastrians, but why we be different kind? Why we want to be one Zoroastrian? We have only one Gata, we have only one Zerdasht. We have to be one. If this world doesn't become Zerdashti, there will be always oppression, always wars, always an active national world. Let's be one. There should be no wars or differences or names between us. We all be one Zerdash, one Gata, and one nation. And we have also one God. ئێمە ئێستا لە کوردستان زۆر بووین و زۆرتری ژەبین، ترسمان شکاوە، ترس نەماوە، کەس ناتوانێت بڵێ زەردەشتی نییە، کەس ناتوانێت بمانسڵێتەوە. تەحەدای هەموو جیهانەکەی نەگەر زەردەشتیەکان بسڕنەوە، تەحەدای هەموو حکوومەتەکانی جیهانەکەی نەگەر بڵێن زەردەشتی کافرە یان کوردستان زەردەشتی نییە. و کوردستان ئەژداوە ئابای زەردەشتی بووە، زەردەشتێت لە کوردستان هەڵقڵاوە کە ئێمە هەموو شاری ئاریان بووین. بەڵام گرنگ نییە زەردەشت کورد بێ یان فارس بێ یان هین بێ. مهمەوەیە پەیامەکەی زەردەشت بۆ هەموو مرۆڤایەتیە و بۆ ڕزگارکردنی هەموو مرۆڤایەتیە. The fear is gone in Kurdistan now, and we are all coming back to the Zoroastrianism. We can stand against any country, any regime to fight. I'm going to, I'm just finishing this word and that's it. I lost my track of thought. We are capable to stand and defend ourselves. We have good people, we have believers, and we are doing a good job, whether in Russia, in Syria, or in Iraq, in Kurdistan. We're all working hard. Our work is for all humanity, not just for our land. We are all together, and we're all in this boat all together. We should stay that way. Thank you so much. I know if you give 2 minutes to Mr. Mariwan Naqshbandi or 1 minute, he will thank you. Yeah. Okay, come please, Mr. Mariwan. Thank you.
very much, Awad Daria. Mic, please. Can you hear me? Yes. Our next speaker is Mr. Dinsha Tamboli, and he will speak to us about charity and philanthropy. Dinsha Tamboli has been actively associated in community welfare activities for a long, long time. To be precise, since 1983. He's one of the founding trustees of the 3 WZO trusts in India, and he leads teams that undertake multifarious welfare activities for the community. He's also a trustee of many other trusts and welfare institutions. Dinsha firmly believes that the main thrust of public welfare activities should not be just to provide a dole, but to provide support to individuals who are down and out, to facilitate them to get back on their feet and to live with self-respect and dignity. Based on this philosophy, Dinsha Tamboli has, through the WZO Trust, raised funds from donors worldwide. He has been actively involved in the process of rehabilitating poor Zoroastrian agrarians living in penury, supporting community members who wish to be self-employed through interest-free self-employment, by supporting medical and education appeals, creating infrastructure support in core areas, and so on. Through the WZO Trust, since 1991, he has been involved in the process of rehabilitating how many Zoroastrian farmers? 489 Zoroastrian farmers in 197 villages. Replaced 272 huts by cottages. Supported interest-free financial support to 1,090 Zoroastrians at 116 locations towards their self-employment. During the year 2017-2018, funds were raised to support 416 applicants for medical assistance, 161 students supported towards pursuit of education, 611 individuals towards providing relief from poverty. Ladies and gentlemen, there is so much work that Dinsha Tamboli has done over the decades. He has written many articles, addressed audiences in many cities and countries. He has received the Community Service Award at the 9th World Zoroastrian Congress held at Dubai in December 2009. He has received countless other awards. By profession, after a stint in the corporate sector, he was corporate counsellor to various leading Indian corporations. He has provided management and counselling services to foreign brands entering Indian markets. Friends, it is a great pleasure to present to you Mr. Dinsha Tamboli, who will address us on charity and philanthropy. He will also show us our work. Over to you, Dinsha. What is it okay? This gentleman from 1982. Yeah. Good morning, 40 years, did nothing. Today morning we were exposed But they should give marijuana to me. to sessions I'm so sad for which them. highlighted our glorious history in Persia and India. Just maybe tell them that give them. I now propose to take you all on a trip that will reflect the present day realities in India. The popular conception that Zoroastrians or Parsis, as we are referred to in India, are an affluent community is not entirely true. Undoubtedly, when compared with other communities in India, we hold an edge over them, mainly due to the support extended by the many community charity trusts that we have. But marijuana However, came from the reality is that the serious challenges which the community faces on the demographic front have created issues of economic vulnerability that needs to be recognized and addressed. The Tata Institute of Social Sciences conducted a survey in 2009 on the socio-economic and educational status of the Parsi community in India that has highlighted issues that the community faces in India. Contrary to general belief,
the study reveals that there is a small fraction of the community which exists even below the poverty line in India, which is today rupees 120 or USA $1.90 per day. Post-independence 1947, He's politician. our community, mainly those residing in the villages of Gujarat, suffered financial adversity, mainly on account of socialistic pattern of governance pursued by the then government. Amongst the legislations passed, three were particularly detrimental to our Parsis. First was the abolition of the Zamindari or the Tillers Act, through which huge tracts of land belonging to owners were taken away and small parcels distributed to those who had tilled the land as laborers. The owners were left with very few small plots. Example, a farmer having 90 acres of land was left with just 5 to 7 acres. Many Parsi farmers were the victims of